குட் மார்னிங் கைஸ். ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து குதிரைமுக்கோட ஜீப் சஃபாரிக்கு கிளம்பியாச்சு ஆஃப் ரோடிங்க்கு. செம்ம கோல்டு, என் தொண்டையெல்லாம் கட்டிச்சு பயங்கரமா. ஸோ ஃபுல் ஃப்ளைட் இன்னும் வார்மர் லைனர் போட்டு கிளம்பியாச்சு நாங்கள். ஸோ ரொம்ப இருட்டாக இருக்கிறதுனால என்னையே கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ் அடிச்சு காட்டுறேன். என் பக்கத்தில் மிஸ்டர் குணா உட்காந்துருக்காரு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஹரி சித்தார்த் கண்ணு நோண்டிட்டு இருக்காரு. இப்படியே பின்னாடி இங்கே வந்து சஜத் 2 பிரியாணி சாப்பிடாம வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கானே இது. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஆகாஷ் டெரர் ஃபேஸ் மாதிரி கோவத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு, எதுக்குன்னு தெரியல. இங்கே வந்துட்டு மிஸ்டர் பிரவீன். பிரவீன் பார்த்துடா, வண்டி ஆடுது. இந்த சைடில் யாரும் இந்த சைடில் அப்புறம் டிரைவர் மாமா மட்டும்தான் இருக்காரு. ஸோ ஸ்டேடியம் கைஸ், கொஞ்சம் வெளிச்சம் ஆகிடணுன்னே அது அப்புறமோ ஷார்ட்ஸ் பாய். At last நான் வந்தாச்சு இந்த ஹில் டாப்க்கு. Just look at the locality. My God, வேற லெவல். சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். செம்ம குளிர் இருக்குது, கை நடுக்குது லிட்டரலி. ஹில் டாப் வந்தோம். So cold here and my throat is actually sore because I've been riding in the cold and yes, it's been a beautiful experience. Thank you so much for everyone who's been supporting for this Odyssey, because this is a memory for me actually. More than a memory, it was a dream for me to do the South India Odyssey, and this
this is just part 1, guys. We have lots of parts coming up with regards to Tamil Nadu, Kerala, everywhere. So I'm really intrigued, and I really want to thank all my sponsors, Motorcycle Maniacs, Striker Gears, Biker Module, Car Sense, and many others, who sponsored me. I am very, very thankful to them for giving us this opportunity to explore Karnataka. So hope you guys will like all the videos I'll be uploading soon once I return back, so that it'll be a great moment for me to also share the places where we visited, so that you can also plan an odyssey.